596-165 Tano so and wo tu Oyerepa nsuo. Mede de gangster cat ya metem kura wo ko gi abo okran mene. PLCA Lodi enafi Krobia Sante Subran sama atie guo yi a nukure Nyankopon me Ghana fatwa wodo so wo manfo edi abenipa ene ne gya samra boy wono mo de sanso na nina namu aka so a TC Cape Coast na ne mpompo so ne kese pa ne de enkran pupupuni mantem ye ni se nyasam keto akra manfo edi abenipa papa enipa ho aka nipa afamu ato anano nse do sanso so ene japade emu fi hodo ene ade de ebubruja gutabo no na perifogu so a wo mo ebu eno so ne egu so a yese twedi ampon se woni a ebokura ne nsuo na fa won se ne wato anano nse do no nkonyi won fa ma wen se be ye ibehunu nipa ne dabre mu na no na soafo ye o hwe nipa bobre afei enkwada na asitire bambo so meche gender children social protection minister ene Dr. Agnes na Momo Lati wato no bo ase akwa apro kakra na wodi awre chichire nsem ema wo manfo asabre yi wonade hye afiri wonsa ene woni a ade ahia won wo kire se de ade na si akwa no ha adwen papa na nso so no sebe baakofo ne nsa entumi nkata nyankrompo eni anu to bekoto asre pa se eduru se ya onuado na ye kire wodo kakra efama unua enti ekuaku awudo efa no nyumaku awudo ankura wonsem wo bie montonchi woni a woni bi asabre ade ahia won na monkomoa. We also keep an eye out for the most vulnerable. Even in evacuation, you are looking at evacuating the most vulnerable before the others are taken care of. And so basically, we are supporting, it's part of social protection efforts. And so we applaud and appreciate the President for this step in the right direction, because the lives of the individuals are valuable to us. And we are going to ensure that especially the most vulnerable don't become worse off because of what has happened to them. So, from our reports that we did from Monday, even yesterday we spoke to some school children. The guy says everything is gone, his books, his school bag, his school uniforms. Do you have any plans for these children? So, like you clearly heard, there's a mitigation plan, and then also there's a relief aspect. And so, basically, we acknowledge that in times like this, it is not so much about properties. In fact, the huge properties that you can even think of, more valuable than some books and things, you look at the lives. So, going for saving lives than any other thing. All other things like books, stationary supplies and things are the ones that we can easily come together and, but life we cannot give life. So we focused on saving lives, and then all other things we will support families to ensure that they are not worse off. And so basically they shouldn't worry about those things. Ejinkrata kwara nkrata twetwemu di suade ne ade sanso so ena sitremu niema aboa emi etimi tena se ne de tete sa ne de ene o metumi ahwe na aban ben na afem de bi ese fata aboa saafo no a sabri wo ho aka ne mom nipa ato anan monse de de yekofa enkwa wo he ne de ama no. Dr. Agnes na Momo Lati soafo ya wo gender children and social protection ahwe no eso no yeto so ewonsu yira eyiri fa amanfo won kranman temo no na Ghana Communication Technology University esuafo bi so ho kan ensuo ne to omo a wo mo ho noma ayiraira ensuo ne de kom na yeyi na okai kwe south nadmo empanifo ekosra school no vice chancellor acting vice chancellor Emma University no any professor Ebenezer Makam oso omunya kam samu kudi omunya butre efrise esuafo aha no 200 a omo ho akire omo no university ne bepesika e dia so won mo asene ya behwe na ya pe sika bi ama SRC executives no omo ahwe aticha ma ono mo a omo didie di sane ma no behwe ho no afam ena ye the saka say e baby omoda no ono se be mo temporal place on babeda na ya suspended classes up to next week Monday na ya hwena ya I'm making sure say obi aye settle on so mu niam bebre essay na yes anu na mo betu be aba school from next week onward and them no I won't say asase a eda ha say no what the other end no ye ni KPMG for mo na mo ye consultant
a PPP arrangement. I ever see hostels amount. Na owie na Mr. Michael Azaglo na mo coordinator ma okan quest out crossing mu kyerese ni team no ne nkrofo omo behwe ohawo a asuafo no efa mu ene se de nsuo ni si twifa wo no so na wonum hunu emo bi a obetimi de aboa wo no. We have seen a lot. We are on the field. We saw a lot, though it was raining, but still some of us were trying to rescue some people, but it was not possible. Later, we were informed that the students over here, Ghana Telecom, were also affected. So we have to come and see the extent of the damage that the flood has caused. That is why we are here. We are now sending the report to our heads to see what best they can also do to help our students, because life is concerned, and if these children are here, they are our future leaders, and a disaster has affected them. We don't. Anti Encroyment Ghana Communication Technology University. Miento anwumre no siaka sebo no eso ye ka wasa ye difiri Oyerepa 100.7 FM eso na ye social media handles Facebook no eye Oyerepa radio ye ko ensam foforo emu ye nim se wo my Ghana ye tifedo empatam ho no ye ne Burkina Faso man no ana ebohye na Burkina Faso man no so afibia no wonum so tade bagredam no wo biepe na kire se Ghana adane asatoa ene ye nuanom a wonum watifedo ene ne empatam no titiriw ene Upper East hono de ayana eha wo madwene papa na enam so ema wopani a wo ye environmental scientist ne din ede Dr. Raymond IT Basa Atanga wone ensamtrofo de nkomo akire mu ese Ghana se bi yentime ntena se nya hwe han da bia ema Burkina Faso fo no wo mu nkobie bagredam no ema Ghana de hye se bio ye nkosa wo ha no emu ebraso se Ghana mpanimfo ene Burkina Faso man no ebese nkonwa na empono empatesika compensation ye betimi apɛ ade ama wo mo a ensu yire no ba na wo mo ana wo mo ho akire wo mo no ye hwɛ na ye ntimi mpa bibi emfa emwa wo mo na emom enkoye te sɛ afibia no ye bia nsuo ekum nipa ese adwapade emfudie na asetena emu ayedenden ye ka sɛ Ghana mpanimfo ntimi nkan ho hwe wo pɛne ne kyerɛ sɛ ba ne saa no a ɛhadwen ɛno nti ɛbra so sɛ afi nso ɛyɛdan a Burkina Faso fo no wo mo bɛsɛ bie bagredam no Ghana mpanimfo mo hwɛ sɛ mo ntenase na mo ne saa wo man ne nsenkonwa na mpata sika ne nsamone a edie no muntu ho na mo. They need to build cooperation beyond the Ghana Burkina Faso cooperation. Already we share borders with Burkina Faso, the Center East District. So we need to build a partnership with the Center East District to be able to manage issues. One thing we need to notice that in terms of climate change, things like flooding doesn't know borders. They don't know Burkina Faso, they don't know Ghana. Whatever effects that come affects all of us. So already the Water Basin Authority has a charter, and that charter has made provisions for compensation for communities that are affected by any member of the charter activities. So by spilling water to Ghana, Ghanaians, communities who are affected by that, has a right within that charter to ask for compensation. Enia yeti ye eye wopani a wo ye environmental scientist ne din ede Dr. Raymond IT Basa Atanga nene ane yeti ye no. Mapani John Dramani Mahama bra ne ntwa bogire mu adem ba ko ano no soso de na koma pronso na wode to Ghana fo anim so bi di mampani obehwe no waye ene se ne yankase ntakramwa adwuma e kan report no obetretrim pa ntitiru de fa nkokɔ enti wode ade bi a ye frɛ no nkokɔ ketenkete e ba ye a ene na eno no na se nkokɔ no nuane a wo mbedie afi susu kra no se kwabrane se bi obetimi aye nkokɔ ne nya bia busu o mayi mu enkonkɔ ba se be kra bi kra de fra amana ne aba no ni nyina ehye mu bia ene no ntia kan Feed Ghana and nkokɔ ketenkete initiative na saa ye da hono mu a we eye ni fa to so be sensia sisa dihia wo mu bodwa here tetete na wo mu di hu dwuma e won Kran State House ani mu hono am na Dr. Rashid Pepo ena esoafo ye o hwa padie enwuma ena afi ni nkan ho so no wode atudwa se nukranya gopa anim ni eye nhihye bia beboa pa sanse ye di ewura adesuafo mu kura titiriw
ɛwɔ sukuu so ahodoɔ sɛ wɔn efie wɔn teɛ wɔn nyɛ yɛn kokɔ kakra no ɛyɛ adeɛ bi adi kan ɛbɛma nipa no anaasɛ desuani no ehunu sɛ wode wɔn hyɛ pɔtri adwuma no mu a mfasoɔ ɛwɔ mu paa ɛno nso te kɔkɔda a wɔn a sɛbio saa bere yɛde nkokɔ no ɛma wɔn ofiri bontuo no kwabra no hwɛ so yi a ɛno nso so ɛbɛboa wo ama wo nso anya adwuma papa bi ayɛ a pɔtri adwuma no ɛnyɛ adwuma ketewa. Which students were here, that they have a great opportunity. Being youthful, being students, and being taught how to step into the world of work is part of the training we give to our young people. And we should even bend more towards there than just the book learning. There's hope when we subject students to practical application of living, so they can live even without an organized body employing them to work for pay. They can employ themselves and work to finance their own families and to be employers. So in Germany, you don't just go to school and finish. You have an opportunity to work with an existing organization, practical application of the training you have, and once you finish, you establish on your own. Dr. Rashid Pepu na motin wenkano Labor Jobs and Employment Minister na pani a wono so eda Agri House Foundation no Alberta nana cha kosa no wadi tudwa se Ghana ya ne yese enkoko ekraba ne nya yemfa so nto so yemba ne wo se da bi ye wo kwan kro no enso ye saa zan se ye ne yentimi nya dodo no wo man ma besuyen eda se bo a wo fada mpam no de yese de kakra kraba. Yes and no. I would yes call for the government to stop importation, and no, I will not call for it. Because are we ready as a country? And this is the question I'll ask you. Are we ready as a country? If today the government listens to us and say we are banning importation, what are the resources? Where are the experts, the people? How do we even equip ourselves to be ready? So I think that it should be a step at a time. But I think that the government should rather take a drastic approach. A drastic approach. We have 16 regions. Era Alberta Nana Echa Akosa or Nona ye Penny at the Agri House Foundation no ano. Yengro amanyo sem emwe. Amanyo kuo fufrokra your friend of the best movement. Nana otibonsu eneti ye. Na make us on a convener Emma Ekwei. Na yabaka ya fimpim yenu dum yenu no. Ora Jacob ose yeboa. Na manyo krono edi joy. Wono nso ewo ho se se de obeka eye the best movement no eho. O kire nyankopon bo a oso mo launch wo ho mo yi omo ho a kire na obi enwo no mo ombe mega work ewo Kumasi Asante Mantem. Esan se ekina na tie yi ba so yenti no. Mumututu a mo wa hai mudi adanse the base bus and nam baby bebre wo Kumasi a bronu bebre eso na nanti a ye ba benanti ye be sha ase Free State Boys School na ya ba be si Swamende Abrepo Junction akwani mu na ya dani ya ho bankun so akwakofa bantuma street kase animu ne ja ba be si G roundabout ne ya boy mu ase akofa cultural center ho ne atia ni faso akofa pampaso the pampaso ani akọ prisons roundabout if you prisons roundabout ani a sunny form ne ba be fa hello FM animo hono if you hono ma ne ya nante akọ otumfo roundabout edu if you otumfo roundabout a ne amaye mu so ne de ekọ Dr. Mensa Yo, enti ehun sam eno na ura Jacob ose yeboa etwire mu se amanyo kwei ene di kan ba na nkorofo mpene so kura na so aba no na waba me pese me ka bibi na mosatrofo nyina mohu eye the base movement ana ye di kai register no Ghana asana obi biara eba be register bibia ye frɛ no obeti the base movement ewo enti ye ne di kai register ewo Ghana
na ndia me pese yɛsa ase ne sɛ the base movement Ghana yɛahyehyɛ sɛdeɛ yɛ organization ni tiɛ ɛne tiɛ well structured na abra yɛbaa mu no yɛnim sɛ the base movement ayɛ baatan kɛseɛ a ɔpɛ sɛ akuokuo ahodoɔ biara ɛbɛba mu ebi te sɛ yɛnua panyin Alan kuo ebi te sɛ Chadabo kuo ɛne ada akuokuo Miami kuo so a mede abɛka ho no nti no yo ɛho asɛm no way ɛyɛ the best movement dwumadi a ɔkyerɛ bɛkɔ so ɛwɔ Kumase ha na mianto anwumre no nsia kase bɔ no so na yɛmfiri amanyɔsɛm mu na yɛnkɔ bambɔ ɛnsɛnsɛm mu a yɛkɔ ɛnkran mantam no emu na ɛnadwumadie kɛseɛ bi akɔ so ɛwɔ ɛnkran na ɛyɛ Ghana Armed Forces Command and Staff College a wɔn mo atran kɛseɛ ɛwɔ Teshi Lojokuku kuropɔn no emu ɛwɔ nkran ɛhɔ na dwumadie no ɛkɔ soɔ na dwumadie no aseɛ no ana Chief of Defence Staff ɛyɛ wɔpani a wɔman Ghana asrafoɔ kudɔm wɔ bia no ɛyɛ Lieutenant General William Ejapon wɔkɔsi Deputy Defence Minister Yera Ernest Brojajemfi anemu na papa yi kasa na wɔkyerɛ mu sɛ Ghana yɛnsɔde o na yɛmmɔ yɛabɔsoɔ ne nyina no ɛne sɛ atuate dɔm violence extremists saa ekuo yi a wɔn deɛ bɔne yɛ wɔn de wɔ kurom ha yi wɔn anya ne nteɛ sɛ ɛyɛ West Africa ha ɛsoro hɔ kakra wɔn ahyɛseɛ ɛbɔ dwuma hɔ nom akyerɛ sɛ wɔn agye hɔ nom afa na Ghana Armed Forces wɔn intelligence ɛde abɛto dwa kyerɛ mu sɛ saa nkurɔfoɔ no a atuate dɔm so ho ɛyɛ violence extremists fo yi wɔn keka ɛde ba Ghana na wɔn anya ne nteɛ kora sɛ baabi wɔn duro no wɔn abɛ Ghana kakra ne sa nanso ne nyina mu ne sɛ bimpani sie de gya wɔ ane yɛ de asoaw ɛno nti ne Ghana Armed Forces ɛne wɔn a agyinatukuo bambɔ nsɛnsɛm mu wɔn wɔn to agyina no wɔn aka wɔn tam abakyere mu a ɛne emu ayere pampi sɛ brezi emu ahoma na wɔde ato dwa sɛ deɛ duro no Ghanafoɔ nyina ma wɔn ani ɛna hɔ na bambɔfoɔ ɛyɛ wɔn afa mu deɛ yie papaapa sɛ na bɛyɛ a biribia nso bɛtuma kɔ nka ne na sɛ atuate dɔm yi wɔn dwumadi a wɔn mu deɛ ne mogya kan wuo no Ghana ha deɛ wɔn ntumi mfɛma ha efiri sɛ bio aboa kraman wani ɛdeɛ ɛnya bɔdgafoɔ dwom ana ade bɛkorɔ na wɔkyerɛ mu a ɛyɛ saa extremist organizations yi saa nkurɔfoɔ yi a wɔn deɛ wɔn ani abere na ewudie na ɛyɛ wɔn de yi Sahel ɛne ne mpɔtam hɔ ana wɔn taa wɔ pam nanso wɔn ntena faako wɔn kɔ akakra adeɛ bɛkyɛ na wɔn movie na wɔpɛ ne kyerɛ sɛ Ghana Armed Forces wɔn nso ani die kyerɛ papaapa a wɔn nso ahoro sɛ nkurɔfoɔ no ntena faako a bambɔfoɔ nso ntena faako afei nso no wɔn a ɛte si aposoɔ edi nsamɔne ɛwɔ posoɔ no wɔn anya nteɛ sɛ Gulf of Guinea hɔ nso wɔn aba hɔ nanso ne nyina mu no Ghana Armed Forces wɔn gyina banane a wɔn alɛsia mmea mu sɛ tetrem fraud boys sɛ boys ndi si a asogyafoɔ yi wɔn nso betwa emu nsɛm nie. It is because the map of our threat environment currently now has shifted dramatically in ways that demand a direct and honest response from government. Violent extremist organizations operating in the Sahel are not static. They are adaptive, resourced, and patient. They have already penetrated the northern belt of our neighbors to the north and are probing further south. Indeed, some of our compatriots have fallen victim. May the souls of our tomato traders who died in the Titao attack recently rest in peace. At the same time, our maritime frontier in the Gulf of Guinea continues to be exploited by criminal actors whose network overlap with those of transnational terrorism. We have witnessed robbery attacks within our territorial waters, and if you like, call it piracy, where boats have been seized, outbound motors have been seized, leaving our artisanal fishermen stranded at sea. Enti ebusuani ayeti ye Chief of Defence Staff CDS Lieutenant General William Ejapon nene ana yeti ye. Oyerepa 100.7 FM so asogua uti no kase no etwagu pa anti yɛka sɛ Oyerepa radio so edem
baby a bia no ene chese ya hwibo mu nti entro taxi drivers baby obia na bia adwobere kakra na pani eda early childhood education no ene Adiza Tasa dwumade sunku bi akoso ya woboaboa woni ya ntitiriw wo kirade e wo kindergarten kwada totofefe no ho no sebe ebeboa ama woni ada ho ne adu suba bi awura wo mu ya ne fa baabie no ebehunu se akwada se wunyini na wu kosuku kakra no ubenya baako edikan ahosheso discipline ena etoso biemu nsusu no sepa se obekwa kwotro so na begba apode eno susu etia mra nti sa ne mani nyina ya de hye kwada ni mu no na aboa na ne fa kase no ansu gina akyerkyerefo no a wo mu de kwada no efa ntitie mu nti ene wo hye da eto obo ase na wo ye ntitie sei ma suku panimfo awdo sa nsusu ena woni obenya kwan ye ko bie na fi wode ma wo se wonye won fa nkwakire kwada no mfiri ahyase na obenyini no esitira bofra no konfa so wonyina wa mfiri ho eno na maami Adiza Atasa wode tudwa se we de ehu hia pa sanse sabie ku sabie nyado anu bokiti beboda mefirifi nti yemfa suba pa hye kwada no ase no mde anyini ye hwese ye be training be ye 32,000 teachers kindergarten teachers and head teachers person monti ase no mo si KG no enye bebia omo nyemhwe na eko enye bebia obi a wa bre no anaso obi a wo yare anaso obi a wonyim ana obi a offer maternity leave abai anaso si obi a omo bia na ye na ko no bebe kindergarten classroom eye teacher na eko because only fatem woni ahyase no na ahyase no susu de woni tuase fie kura usi foundation e den pam nti na eno no na ne ntoaso na maami Adiza Atasa atoaso hyese enye sebie ku sebie nyado kwabrane wote ba bi si apostu ko na kwakira de e obi akrofu fro so yeze kindergarten wote da wonko saa ne ma no ekoso no enye subampa kura nti so cheche ni esi apostu kwa ha na kwakira ri atiase ma ye bibi QM ko nani nti A is apple, B for ball, this side here. But we are missing any sacrifice on our pala. A part of Smiadi. We can have the upper sea. Almost Smiadi and almost yesterday. I was going to any activities are ever engaging or no pay. Now would actually they say in classroom. And yet see teacher who are like we can there is so much involved. Nti maami Adiza Atasa wono ena eye early childhood education pania wada ano na yenko Dr. Efutu Emwe Dr. Bismarck Ahe wa medical practitioner e Top Care Hospital o se dada branwa breno e wo se onipa ba wo hwehwe omogya mu ye chokop onipadua mu na hunu de e ha wo de hinta wo mu e benam so ama ho kwan ware e wo asase so o kan se wonye na tugwa e wo bra 2004 year group Bokrom MA Block B school no omoye free hair screening ema asuafo ene akyerɛkyerɛfo no eye ENT wo mu asom wo mu mnimu ene wo manum yo me say interview na wasa abone abane na ni we ko interview na abone na pesa na ni isisi na ye before we am check up ituna ya no ya serve ka kama abetuna mo ka sama bi ni ya pesa ni ni say na o pesa so for ya ko ko fast mo mo ni many any other you know eye problems are if you are long sightedness you are short sightedness you are color blindness if you also ear infections impacted wax will be on the brain small among check here it's the other conditions with you sort of tonsillitis or minimum I am not saying it's able to burn out of my mind the people are going to say I've been and you take advantage hospital cycle is a the free time be able to make Dr. Bismarck Ahe President Emma 2004 year group no Eyebu Chrome MA Block B ene asamwa boatene wo say enyapa so mbehwe asuafo ne akyerɛkyerɛfo ni padua mu efise ni pa bia sawonam na wokoba na hunu sɛ de oni padua no eye adwuma eye pa
they become a year school if Premier B in the poor Premier JSS B 2004. Our is a school in it's been warm. Last day, the checkbooks my school, Jesus maybe so primary school. It operated school. And we are now by who said, I had a sound so good. It's year 2004. And I come with some hospital in our last time I school, primary school. In the school, and I had a made it. I said, yes, school, I teacher for me. So, there are much ways. If you are very good, the more short one and no, na Oyerepa na Madam Shirley free fire headmistress. Ewo Buokrom Block B Junior High School. Esi free, more free no emra no mbeje. Free dwumadie bi seye no. Omu hia bi pa. Boade beboaye pa. Se e manu bi bebre wo ha. E bi create me be school a oyare. Enso na yakanasi. Akwan so o mere school. Se na be ya maame ana papa obenya ho akoduma. Eti mo aba de seye no de na ese hallelujah. Boaye bebre eti ebeboa ma omo a omo ho fa omo ni nyina no. Yetinyesi anokai amomanya hode abesuade. Madam Shirley a free fire headmistress. Mianto akase abo no so na yenko epoye mantemu. Na kede NPP amanyoko ne yekasa yi eje etuato ne nyasam ketwa. Emu ayehye esene metro kwantre. Ehuru se premier ne abekwan. Ne nyina no enese nansan party ne bi enkrata muto ho se wa wo petu me bi no fa ne bra. Nanso akwese edidija animuna anenam nti ebufuo abehya nkrofo bo na eno ana wapani baako a wo presi ebeto no so abasa chairman wo kede constituency ho eye oru akwadwo Oben Richard wode ato nsem trofo anim se efiti yanka to apenso ene Ghana bakwasem mo no kede ho de nanka ye NPP stronghold nanso se de ese koso no de empanifo amfo nan ansi fom na entity mu no bekoso a kodu 2028 ya ene ebeya den asene kokobo atiko pa se NPP ebe win 2028 no 8 years ago na party for bar and check send me back in bracha na me chon se bibinti munya na se me tra ho na David down pa na bi fokade ene chebi na David down na me tra ho na se party yaji asama yaji apatia yaji others na be betra ho yaji kadebia me na na mu be di me ko Oni kasa sema kasa the best ya ko back ya ko so e chance de abe enunti e no makaka no sabe enti anyway no eye oru akwadwo Oben Richard wono ana wo prese ye beto no so aba mekase ye beto abakase beto bi won beto no so aba ese NPP chairman ewo kede ho na no se yepe ana edom anoboaboafo ayekase woda so ate so incumbent constituency organizer ema NPP ewo kede ho Ora Frederick osai wo kire mu se tactics and strategy pa odi gu for mo ye adwuma pa anu nti NDC entimi anya konwa no enya sam kotoa say ye bo bi di adwuma wura let us say as operation see mentimi anya adwuma ke bia ke nusu poto me see ye party ni no wo chen try wo han wo abroni beka say bi ye remote area it we organize the so to be come prana sini na en prana mi ni akwan go woni na na ye friend broadcaster e wo ho enti me show mo boss say en bo vote to the bar for bo a se be na ni be nti se nay ni na chairman come home na the leadership ni ye duma na operations as we ye duma me say inshallah ye be put it apa for 37,000 to the 40,000 that's on your party. Ora Frederick was say kira say do baka say bia wanu hwam ene wanu hwam pa okede ho de anya sam gotwa na no say ye pe ana constituency youth organizer
ora Isaac Odame wono so ye ka say wo pre so obesa akobie mu wode atodwa na wo kire musade ba ko a ha NPP e wo kede ho no ineffective communication asinkita hodie no enshada je papa sa ntempenefo hwe na wontu ho anamon Banisa asansa ofadi akode kire anase achenchira otu na wantie no ye fo no se abaya ye tuma se den abaya wono ho ne se den na se communicators ama o manfo ku a e se na abaya no nipa ajanda wa ya abaya mo hin na Ghana fo ni one this one for travel one anymore wait the communication was very weak it did say Yame ya don na ye restructure your party na ye nya communication officers e polling station electoral area ye nya communication officers na ye be nya communication elected officers enti weno youth organizer ai nei wo kwa nani makwa prese beto no so aba se constituency communications officer Isaac Odame eno no Dama Midimafo Herbal Hospital, Midimafo, or Siji said, you were no, and na edita so asa, and he nano more in Quadia, Brabra, no bejo, Achachansua, when you were na was so well walk out to Malgo, and Krapokia Simaira, for 024477 4282 0244 774282 Divine Mercy Cosmetics in ye Erica Cosmetics no in where this rad ye fire nim anti-aging ni ko me ni de di dware nyina or slippers and pop skin or how bemu a wo Divine Mercy Cosmetics and Erica Cosmetics or be show boa adum Mrs. Anoche Plaza or Alaska Star Enterprise 0553 457200 0553 457200 0544307774 Atuma bia north mensinim ena yesne akro na mensinu contributor coordinating director ene Reverend Kofi Antwi akowa ene wode atudwa se enemremu yese abebo mpaye e di aseda nyina be manya nkropo de wose ye bia ye sum ye beye na se bieku se bia nyado ye ne akase suban ya asesa na nkwa suban papa me afa nchekere wo man no a awiye no ye betre ABC musa ye hunu mpuntuo bia nti se ye be se suban no ene ne betimi aboa amoman mpuntuo etumi afa ntoma apa e de efra botaya e jihihye ye nyina no ehwa president obai wo hu se onyankopɔn ama na mamu ni mu ne ya amfa mpaebɔ a ɔman no entimi enkoyi eti ona ese 1 July bia no yehia na ye mompa ye ma ɔman ne ye mobisoma ye ho na onyankopɔn hyira ene na sumwie entimi mra ɔman Ghana yehwe insujire ne disaster ba no a efa bebre yankasa ne yedi ho abolo adenti na mekasa yehwe asase bi wo ho a enka wetland ana bafa enka nsuo ne to ne yire benya kwan kwa kugu ho na chese enko obifie no ne nyina ya tonton ema ye de sidan ba bi ka be kone ye fere ne de ye filling station eno na amasa wetland ne bafa ni bi eni ho etinsuo nso ba bi e obenya bia ne befa no na chese efa ese eti we need to change our attitude, we need to reset our mind and Reverend Kofi Antwi akowa na mote no enka no na ne nyina emu no agropon mama hene ene ohene ba safo jamfi kumanin ene wode to Ghana fo nyina anim se eba mpuntu a enyina ba akofo so yentimi mfa so bo mo nananom se bia nananom wa mpuntu se bia ku se bia nya ado won so otema animu a oye kuruba se wo ye oman ba pa no hwe na so ye ofam de so hwe dwumedi a omanpan di ba ya edwumedi a eye na sabi ye hwe de ekoso na efa bebi na ye bo na namosobo e wo kwan bebre so enso hwe eno mekoso wo ye patemu ne ye maimu a nanamo ye ni pialo no kasa de amaye ye te NSA so hwe dwumedi a ekoso a NSA ye se ensa ase nyina ase ye tu galamse Ghana fodo na nda shina nanom se bia nam so tu galamse oto no ma ekrata obi de fa bama ba no okay we kura unwe da motina ma lawyer obehwem a wonkan nwe afa lawyer ni so enti ne kura mu na minister in charge ya work pro promoter asafo ene Reverend Canada kwa akroma
was of penny stretch say where yes asem kra no eni adanse na hwa bi ne atwa ne de ade adanse san say Ghana baby akika kuri esuri adanse pa wo se ahwe anamoyi Mampeni researching our values and building our nation Ghana no a very important topic and as a theme audio to afi program so na asem no but yesuban so enye yesuban na ama kamia yem say president eka say we are rebuilding the nation Ghana no say osha enoma to sinipa was say the who compare amononia who say enoma to sinipa look at Galamsey the way among for say yensuo sesi ano kamia say nsuo no nya bebi emfa enti ama sesi nsuo no ankasa eba krom enti no if we can reset our values now you are building the nation that we want then it's a say suban kama Reverend Kenneth Dakwa Akroma Ninsem Yanko Kriayo emu waye enhyiamu poultry day ewo encrementum set house na nam so man samtrefo ko honom na akua avle ogina mu edigma womo do emo no na make so a director of Direct Meridian Company Jumeku a rekocha ho no ma na wonom oso monfo keka se Ghana mo no yesi asante mo no abo nko se enye no kura ba gaskia bani. Okay, so the local rice industry, we are really suffering. We are really suffering. You know why? Because the mindset of the Ghanaian has to be changed. We need to change our mindset to patronizing products made in Ghana. So far, what is happening is that everybody is in love with the foreign imported rice. And so it's difficult to convince them that what they are importing is what we are doing here in Ghana. It has become so difficult to convince them. That's why we decided that we are bringing ultra modern rice mill. Yo, nana akuavle ese sabanu anya hu bibia akuafo a wonum dommo wonum ani be yon ya efrise ahwe ya Ghana nuane a wonum do no yento. And a lot of farmers are suffering from importing of machineries, tractors, planters. It's very difficult at the harbor. The duty alone for farmers to clear their machineries is something else. As we speak, me myself, all our things, DMC Ghana, our things have arrived over $150,000 worth of agri machinery. The taxes we are paying on it is too much. We can't even pay. And we are struggling. This is the time we call on government to please assist local farmers. Local farmers are doing well. There is a new narrative altogether when it comes to production of products in Ghana. All the Ghanaian farmers are doing well. We need help. We need assistance from the government. And na asam no na akua avle. Na Faith Homeopathic Clinic say ebusuai apomode no de eye ba akopɛ woye ne ye nso a eboa wankasa wonkwa eno ntino fagidie ne to anamon bemene enu nketo abone say guna na hoɔden mra eye stroke anasa infertility fibroid diabetes pressure sexual weakness stomach ulcer anasa asthma STDs ne nyina no eye Faith Homeopathic Clinic ahenema kokobin 18 no mu ana wobutuo yemfra 0244 5838 ebusuya 559 esoso yo ene na munya adum ne ehunu nipa ya wonum soso ayire yefra opani Albert Akwei Alote owura Albert Akwei Alote onyamfie aduoso miensa 73 we nipa tuntum mateku enkran ene wote na da etoso aduno enso na yeme ebusome afimu a ene owura Albert Akwei Alote oye se wo firi nkran na waba ono ane krom ye ofin so ne se so obeduru so anuru ye kina peni biada ono so wonsan konkran ye kina peni bia ye hu no nti madawroma se wahunu peni bia otisa na tifi no betumi ayese de mechire ni patuntum ni sa wadawroma bopini no ti sa so ade iposifo no asutire obetumi so afre 0556 383 988 0556 383 988 and as 0244 373
796 na afei nso no Oyerepa FM betumi aba na wabɛka kyerɛ virtuous women wɔsi who can find ɔba papa wan ne benya mɛma ne sɛ ne benya monti tɛdeɛ ebosombosombosome edwumadie no yɛhyɛ aseɛ no saa pɛpɛ ɛna yɛde ɛtoa so ɛnɛ ɛne ɛfiti ase twɛdi apɔ yɛ adoma memenda ɛne ɛde kɔ na wie nti hyɛ no virtuous women ɛmaa no monhyɛ no nsoma yɛn memenda ne deɛ moama no tua sɛ ɛdura no pasa no a ɛnyɛ fadi agorɔ ɛwɔ Oyerepa premises ya ɛsɛ maa no yɛnia na yɛbɛnya mo na madaworo ma wo obi nso ɛpɛ single room self contained onyane kitchen kakra na kyerɛ sɛ ne nadwaayɛ ɛna afei susu baabi a sɛ bɛbɛgya nana kakra kama bi na ɔhyɛm kuma no ɔno nso so ɔnya baabi de ntratoa yɛ adwuma wedi yɛn page antipia anti mmoa yɛn yɛn ɔpɛ ne kwada so asu yɛbu a IPT tano so nyankyerɛ ne ase ɛna apatrapa nyankyerɛ ne ase tano so IPT asu yɛbu a ɛna kwada so nti wo bi a efie wura wo na frɛ 0245 588 211 0245 588 211 and that's 0273 100 889 0273 100 889. Na obi nso ho de polythene bag bi a jeans nika yɛbɛka sɛ jeans short knickers different colors na ɛwɔ mu na nsane ne anwummerɛ bɛɛ no nso ɛna wɔse saa polythene bag no free motorbike bi so wɔ Santase runabout pacho onoma frato Santase kwan no so aba runabout wa jeans short enoma no abedi hanom enti frɛ number we 0242 114097 0242 114097 0242 114097 sanso na taxi driver bi de black ladies bag bi a sika bi ewo mu enuro ka ho wayira wo bag bi sa abraha na beje na ose kwasi adan 28th no ema mienu efo ne ka afri asokwa junction ebe oboase junction ye asokwa junction ebe oboase ena ohunu se bag no aka ka no emosi won mu wie no enti se wayira wo bag a bomode na fresh 0537 998 353 0537 998 353 sana Raoul Fisifo for 13 years we tuntum na vrongo no tie na 30 for no yes 2 days ni na Raoul wo free na vrongo ebe kumase wone ne ante no bedu kumase no na ne ante high pragia ma no so fanko of Fancy station wo asafo don cake ho na nka wokofro card akọ ofuanse akohia ne brother enti obi nim so dru ofuanse odu station wa na wanu ho na yehunu ente ne nka biem waya so obehunu Raoul Fisifo ana obete ne nka wonte ne nka enti omani abre papa enti akoda bia na vrongo kwetem kogara no wayiwa no eno an wote ne ade wonse dantikia wantiki sa bomode na for 0530 405 809 0530 405 809 for completion dia yadru so no eye messengers obi ayira na ebusuani pa wayira ye kana asem ne din ade Stephanie Tachi Afol yeta frɛ ne sɛ Mabena ewo 15 years we nipa kokɔ North Suntreso ho no tie na ebusua akyerɛ sɛ eye enra na sɛ na ne nans enra ana wo kyerɛ mu ɛsɛ anopa ba te sɛ du ba kom ho no ana Stephanie Tachi Afol efrifie na baabi a wɔkɔ no wankra eno ntini bepem na obi anim baabi a wɔkɔ ye ade achi amade asabdro sa amne sɛ o mafie abusua wa wani atwa baayi bi so na ohwe na ne mfie no ye be 15 years we nipa kokɔ na ne ye ntoto awayira me pa cha wo betimi ede no akɔ police station bi a ebe wo anase ampono betimi de na brɛ yen ɛwɔ Oyerepa FM ha no mo ye bɛda ase papa yen frɛ 0550 196032 ana 0550 105,920 na ebusua sakano a wobɛda ase papa kasebo no yedi si ewa ha yeda tiefo ne adofo nyina ase na Diamond Scissors asafo market to kasiefo line so se me na bibia eboko de kama na yede asi yeso a live commentary eba na yemfasida ema production bench no yeda mo ase papa aha nana ya pepra
ana bepie video no ema yen na several rooms so no Bismarck ana afi Papa Sly Joe Paul ana afi so no Douglas senior achi mu nyina ta chire bia da se executive producer Jimmy Cliff on is why Argentine onya Ghana ni bio ana afi editor Korea enso esemu ema yen asonfo ne ya miensa mede de gangster card ya meta enkura wo konji abo okran na PSL adi ana afi Krobia Asante ne besomye yes also na afi live commentary ya de ato amoso Oyerepa FM 100.7 What's about electrical